ಕಮಲಾಪುರ ಮಾತೃ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಲಾ ಮೇಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿಯ ಪಠ್ಯ ಹಾಗೂ ಪಠ್ಯೇತರ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಲಿಕಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮೇಳಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೇ ಆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಕರ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕಲಬುರಗಿಯ ಮಹದೇವಪ್ಪ ರಾಂಪುರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಣ್ವಿಕ ರೋಗ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಬಿರಾದರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಮಲಾಪುರ ಮಾತೃ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಲಾ ಮೇಳ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ತದನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ, ಇತಿಹಾಸ, ಕೃಷಿ, ಆಹಾರ, ವ್ಯವಹಾರ, ಪರಿಸರ, ಭೂಗೋಳ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಂದಿರಗಳು, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮೇಳವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೀರ್ಥಕುಮಾರ್ ಬೆಳಕೋಟ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಂತವೀರ್ ಎಸ್ ಮಠಪತಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂಎಸ್ ಮಠಪತಿ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಎಂ ಮಠಪತಿ, ಸಿಆರ್ಪಿ ಅಂಬಿಕಾ ಉಪ್ಪಿನ್, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವೈಶಾಲಿ ಎನ್ ಗೋಟಕಿ ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ ಇಮಡಾಪುರ್, ಸಂತೋಷ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್, ಶಿವರಾಜ ದಟ್ಟಿ ಮತ್ತಿತರರು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. आपका डेटा लॉस्ट हो गया हो तो परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि उस्मान डेटा रिकवरी सर्विसेज आपके साथ है. हार्ड डिस्क, लॉजिकल या फिजिकल, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, डीवीडी रिपेयर, ये सारी चीजें होती हैं रिकवर उस्मान डेटा रिकवरी के पास. स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें. So that is the one motto. What is the ultimate aim of any education institute is to end up with a character. A character should come from the education. Get a job or to end up with some kind of marks cards, right? It is to build a character of a student, because when India was not independent at that point of time, the Vivekananda, without any kind of any big institutes in India, he got such a wonderful thoughts, and he made the India proud in the Western countries also, and Mediterranean countries, and he made sure that the Indian knowledge, and India is a country where the knowledge one thing which will never end. So that was the contribution of the India. So in that sense, one should follow the principles laid down by the Swami Vivekananda. Along with that, the most beloved president of India once said, "You must dream big." That was the quote given by Dr. Abdul Kalam ji, because he was called as the mission man of India and missile man and father of Indian missiles. That he came from a very poor background from the Rameshwaram, even though he contributed a lot to the science and technology. Today's achievements in the science and technology, that too from the ISRO or DRDO, about the Chandrayaan 1, 2, 3. Earlier we used to pray the moon. Now we are landed on the moon. Isn't it true? What was the last mission? Chandrayaan 2 or 3? Very good. Chandrayaan 2 was unable to land mission on the moon, but Chandrayaan 3 successfully landed our rovers on the moon. So that is the biggest contribution. Initial stage of the formation of ISRO scientists and ISRO was an idea of Jamshedji Tata, and when Jamshedji Tata and Vivekananda were traveling to the USA, that time he proposed an idea to start the space research centers in India, and that concept took a formation of ISRO in India, and later on today ISRO is the greatest scientist institute in the India to contribute in the space science and space research organization. So because of that too we are proud that it is in Karnataka. It is to and giving whatever the weather, research, science and technology promotion is all happening through the research institute in ISRO. It is this fair, this kind of innovative fairs and in science and technology that promote the children to magical things. Science is not a manipulation of anything. It's a devotion that is put into the a kind of research, and it is devotion that is put into the hard work, so that you can calculate, you can bring out the ideas, and that ideas is transferred into a product or through the process or through the technology, and that technology will end up with it will ease the living while in our hand so that we can communicate wirelessly. But today we have the communication devices in our hand. We never thought that we'll talk through the video call, but today we have. It is all the contribution of science and technology. So India is a leading in the world in the front of technology and science and technology, intelligence everywhere. So you are the children and you need
ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ ಹಾಗೂ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂದು ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀವು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇದರ ಮೂಲ ವಿಚಾರ, ಕಲ್ಪನೆ, ಆವಿಷ್ಕಾರ, ಅದರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯೋದು. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಈಗ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಬಿತ್ತಿದರೆ ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ನಮ್ಮ ಅಂಗೈಯೊಳಗೆ ಬಂದು ಕೂತ ಹಾಗಾಗಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೂ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ, ವಿಶ್ವವೇ ನಮ್ಮ ಅಂಗೈಯೊಳಗೆ ಬಂದು ಕುಂತ ಹಾಗಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಭೂಮಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಚಂದ್ರಯಾನದವರೆಗೂ ನಾವು ಈ ವಿಜ್ಞಾನದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೂ ಸಹ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಅವರ ಶ್ರಮ. ಈಗ ತಾವು ಸಹ ಅವರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಮಾದರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತುಗಳು. Cylinder, water pipes and tank. Spear. Good afternoon, sir. My name is Devi. I am studying in first standard. My school name is Martu Asalla, English Medium School, Kamlapur. Welcome to Maths Department. My topic is Indian currency. Indian currency is called the Indian rupees. 1 rupee consists of 100 paisa. 10 rupees note has image of Mahatma Gandhi. 20 rupees note has motif of Kerala. The Charminar has a set of numerous festival celebrations. Present in Andhra Pradesh or Telangana? Hyderabad, Telangana. Hyderabad, Telangana. Which state? Telangana or Andhra? Andhra. Telangana. Telangana. Yes. What is the capital city of Telangana? Hyderabad. Okay. My topic is science department. Science department. I am studying in Senior Kuttabi. Get up early in the morning and get up in the morning
Madam, give the pack. I belong to English department and my topic is parts of speech. This is my model, sir. This is my chart, sir. File, sir. And this is my chart, sir. Parts of speech. One of the classes into words are divided according to their grammar is called parts of speech. There are 8 parts of speech. Verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection. So I will start from noun. Noun is the name of person, place, animal or thing. Example, ram, dog, cow. So we'll next go to pronoun. Pronoun is the name, pronoun is used instead of noun. Next, adverb. An adverb is a which qualifies a adjective or next adjective. An adjective is a word which qualifies a noun or a pronoun. Like example, slowly, carefully. Next, preposition. Preposition is a word which usually placed before a noun or a pronoun to show. My project is My school name is Martha Hostel English Medium School, Kamlapur. I am from Science Department. Today I am going to explain difference between plants and animal cells. First, endoplasmic reticulum. In endoplasmic reticulum, there are 2 types of endoplasmic reticulum. One is smooth endoplasmic reticulum and one is rough endoplasmic reticulum. They help in the transport of proteins. Second is a cytoplasm. Cytoplasm present in both plants and animal cells in the form of liquid. Nucleus. Nucleus present in both plants and animal cells and it is covered with a nuclear membrane. In the nucleus, there are organelles which are present. Mitochondria. Mitochondria is also known as powerhouse of the cell. Cell membrane. Cell membrane is also known as selectively permeable membrane because which are the essential for the cell. It will take in the process of osmosis and the diffusion. Ribosomes. Ribosomes it produces own proteins. Vacuole. Vacuole large in plants and small in animals. Why it is large in plants and means which are the important for the life of a plant all stored in a vacuole, so it is large in a plant cell. Golgi body. Golgi body is involved in the formation of a lysosomes. Cell wall is only for a plant cell or the outer cover of the protection. Chloroplast. In chlorophyll there are 2 types of chlorophyll. One is chloroplast and leucoplast. Chloroplast is gives colors. So and leucoplast it doesn't give colors. Because of the chloroplast the tree of leaves are green. And lysosomes. Lysosomes is also known as suicide bags. So it is also known as suicide bags. This is about the difference between plants and animals. Thank you.